Hay que contar también que la Fuerza Aérea Ucraniana, en este caso, dijo que derribó decenas de drones rusos durante un nuevo ataque nocturno. De acuerdo con las autoridades militares, en total se abatieron 50 de los 73 drones lanzados en todo el país, incluida la capital, Kiev. No se reportaron víctimas ni daños importantes. En este sentido, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacó que las alertas aéreas han sonado casi a diario en la última semana, con más de 800 bombas aéreas guiadas y 460 drones de ataque lanzado por Rusia. El mandatario pidió más sistemas de defensa aérea para proteger el espacio aéreo de su país. The scramble for the dead or the living, horrifically commonplace in Ukraine. Yet this series of homes in Kiev turned to rubble by something other. Not Russian, but a North Korean supplied ballistic missile, and made able to fly here to cause this barbarism, killing a man and his 4-year-old son by circuitry from the United States. Ukrainian officials told CNN ballistic missile attacks by Russia were rising fast, 194 so far this year, and about a third of them, at least 60, were using North Korean KN-23s. But these crude missiles, part of growing aid as North Korean troops also come to Russia, rely on a sophistication smuggled into the Hermit Kingdom. One on display by Ukrainian investigators at this Kiev warehouse of missile fragments. It is a house of horrors, drones that haunt the night skies, rockets that tear down lives. They pick through the dust to learn how the killing machines work, here rebuilding a Shahed Iranian drone's circuits. Parts from a Kinjal missile, a Shahed Iranian drone and a Russian Orlan reconnaissance drone, all things Ukraine has been subjected to for many months, but key, these North Korean KN-23 missiles rely on, they say, on components from the United States and the Netherlands. This box, containing dozens of small bits of circuitry made by household names in the USA or Europe, subject to sanctions globally, but smuggled, often via China, to North Korea. When you open all this up and find American components, how do you feel? Чувствується, що якось не дуже санкції працюють, то що. От залишки корпусу ракети, вся електронна начинка, вся іноземна. Корейського там нічого немає. Корейський тільки метал, який швидко ржавіє. The journey the chips and circuits take to Russia may lead through North Korea, even China as a middleman, though ultimately they are US design and make. Чіпи ми розуміємо, що в основному це є Сполучених Штатів, але країна-виробник може бути і Китай, і може бути Малайзія, тобто і Тайвань, самі. Але це є штаб-квартири, знаходяться, ми маємо на увазі Сполучених Штатів. As the toll from these missiles deepens, Ukrainian officials say the Western firms need to be held accountable. From Thursday's Russian launch of a new weapon to their growing use of purloined North Korean missiles, the global reach of this war grows. Nick Payton-Walsh, CNN, Kiev. En primer lugar, quería mencionar que no hablamos de un conflicto, estamos hablando de una guerra. Pues 1000 días de una guerra y 1000 días de una invasión, una agresión a gran escala. Pues esto también vale la pena mencionar, con cosas con sus propios nombres. Pues sí que es una guerra muy dura para Ucrania. Como saben, cada día los misiles rusos atacan nuestras ciudades. Cada noche Ucrania está atacada por drones Shahed iraníes. Últimamente contingente de Corea del Norte se despliega en nuestras fronteras. Pues sí, la situación es muy, muy seria. Y la noche de 21 de noviembre, durante el ataque a Ucrania, Rusia utilizó un nuevo tipo de misil contra la ciudad de Dnipro. Es una de las ciudades más grandes de Ucrania. Pues actualmente están en proceso de cumplimiento las investigaciones y pruebas, aunque es ya evidente que la Federación Rusa está utilizando a Ucrania como un campo de pruebas de sus nuevos tipos de armas,
que amenazan no solo a Ucrania, sino también a la arquitectura de seguridad global. Y sí, es verdad que hablamos de más de 1000 días desde que comenzó esa invasión rusa al territorio ucraniano. Embajadora, gracias por la precisión. Bueno, además esta tarde en una reunión televisada el presidente Putin dijo que le funcionó el misil que utilizó, que no tenía una ojiva nuclear pero hipersónico, y que iba a comenzar ya la producción de más misiles. Esto es preocupante. Sí, claro, esto es preocupante y ayer el presidente Volodymyr Zelensky dio un balance muy claro de lo que sucedió. Se trata de un aumento evidente y grave de la escalada y la brutalidad de esta guerra, una violación cínica de la Carta de las Naciones Unidas por parte de Rusia. El propio Putin ha demostrado al mundo entero que solo se puede obligar a la paz. Ninguna conversación tendrá resultado. El misil balístico lanzado ayer contra Ucrania es una prueba más que Rusia definitivamente no quiere paz. As the war in Ukraine nears the 3-year mark, more and more Russians are signing up to fight. Vladimir Putin saying more than 700,000 are currently stationed in and around Ukraine. We got rare access to an event in Moscow honoring the mothers of Russian soldiers battling in what the Kremlin still calls its special military operation. Mothers whose sons are fighting, have been killed or injured. Oksana Medvedeva's son, Yegor, was severely wounded on the battlefield earlier this year. He had surgery on his leg and the nerves had to be sewn back together, she says. He also had surgery on his jaw, but it still has not recovered properly. He's still being treated. I am proud of my son that he is such a hero. While the Russians have been making significant battlefield gains recently, they appear to come at a heavy price. Moscow doesn't publish casualty figures, but Western governments believe the attrition rate among Russian forces is significant. To increase manpower, the US and Ukraine say more than 11,000 North Korean troops are now also on Moscow's side, mostly in Russia's Kursk region. Yelena Yemelina's son, Mikhail, is still fighting in Ukraine. She won't say where, but acknowledges for him it's tough. He went through a lot of moments he doesn't like to talk about, she says, but I found out by chance I think he's a true hero. The U.S. and its allies continue to condemn Russia's president, urging him to withdraw from Ukraine immediately. But this week instead, a major escalation. After the Biden administration allowed Ukraine to use longer-distance U.S. and UK-supplied missiles to strike deep inside Russia, Putin hit back with a new intermediate-range ballistic missile capable of delivering devastating nuclear warheads, and he threatened to hit U.S. assets as well. We consider ourselves entitled to use our weapons against the military objects of those countries that allow their weapons to be used against our objects, he said. Back at the event for the soldiers' mothers, a Russian parliamentarian backing Putin up. We are a strong country and we've been patient for a very long time, she said. But in the case of mass deaths of our people, if the collective West does not sober up, we should proceed to more decisive actions. We can no longer lose any of our men. But for now, the battles continue to escalate and the losses continue to mount. As Vladimir Putin warns, the war is increasingly becoming a struggle between Russia and the West.